اینمی که شروع شد باز خب آماده هستیم. دوستای عزیز در جلسه لایو هست. آقای ملتیار شروع کنید. سلام دوستان، سلام خدمت تمام کسایی که ما را طریق صفحه فیسبوک میبینن میشنون. حالی که معذرت میخوایم که جلسه ناوقت شروع شدن به خاطر اینکه یک مشکل تکنیکی پیش اومدن به خاطر کانکت کردن زوم با فیسبوک. جلسه امشب امور خواهیم که شما در جریان هستین، یک جلسه معلوماتی هستند درباره ویزاهای بشردوستانه که فعلا جدیداً اعلان شده از طرف دولت. 3000 ویزه بشردوستانه هستند. بدبختانه خوشبختانه معلومات‌های بسیار عجیب و غریب در فیسبوک به جاهای دیگه نشر شدن، پخش شدن. اکثر دوستا شاید معلومات دقیق نداشته باشد. امشب ما همراه خود آقای دیویدمن، رئیس مسئول مؤسسه ریفیوجی لیگل با خود داریم. ایشان یک از وکلای بسیار برجسته مهاجرتی هستند که تقریبا شاید بگویم بالای 30 سال تجربه کاری دارن. دیگه تا بالا ما منتظر آقای دیویدمن هستیم که اونا در جلسه شرکت کنن. روند جلسه قسم هستن که ما قبلا از دوستا خواسته بودیم که شما اگر سوالای دارین در قسمت از این ویزای بشردوستانه لطف کنید به هر زبانی که باشد در قسمت کامنت صفحه نوشته کنید. بعضی سوالا رو ما نوت کردیم. سوالا باز به منوبت از ریفیوجی از آقای دیویدمن پرسان میشه و همزمان یک نفر بر شما ترجمه میکنه. هم به زبان انگلیسی هستن و همچنان هم به زبان دیگه یک نفر ترجمه خواهد کرد. David, welcome. Thank you very much. I think we're good to go. Yes, good. Yeah. Just a brief introduction. Yeah, so, you know, the government, they just announced the humanitarian visa. There's a lot of news spreading on social media. People there, they don't have really a certain information about this humanitarian visa, the process and the eligibility, all those information. Yeah. So we are lucky to have you tonight, and we will have heaps of questions regarding this visa. Could be from Afghanistan, could be from Pakistan or other part of the world. Aman and Ali, they sorted out the questions and they're gonna ask you the question. And as usual, I'm gonna help you with the translation, with the interpreting. Thank you very much. Okay, Ali John, you can go ahead, please. May I just begin by saying it's an absolute honour for myself and my colleague Raja Thirawachi to be with you all tonight. It's an absolute honour. And can I also say on behalf of Refugee Legal, which has such a deep and long-standing commitment and connection and relationship with the Afghan community over many, many years, in fact, decades, we stand in solidarity with you at such a devastating time for the country and for Afghans wherever they are around the world, whether in Afghanistan now and obviously in such a terrible situation and dangerous situation, but also for so many Afghans in the diaspora around the world who are watching with horror at the events that are occurring. And again, we stand in solidarity with you. It's so important that we continue to meet to discuss the issues and to work with you about what the issues are, what the needs are, and how we can work together to do everything we can to help people at this time of such devastation, but also such desperate need. So thank you for convening this, and we look forward to discussing issues tonight, questions that people have, but also I just wanted to also emphasise that we stand with you and absolutely as ever committed to continuing to work with you in partnership in what is such a tremendously difficult time of crisis, but also one where we will work together to do everything we can that is humanly possible to help. بسیار به صورت مختصر ما میخوایم که ترجمه کنم. دوستا، آقای دیویدمن بر شما سلام تقدیم کردن، همراه همکارشان راج. اینا از طرف مؤسسه ریفیوجی لیگل هستن. از شرایط پیش آمده در افغانستان بسیار نگران هستن، همدردیشان اعلان کردن. اینا با کمیونیتی یا جامعه افغانا که هستن در طی چندین سال همکار بودن، کار کردن، زحمت کشیدن.
بسیار یک رابطه خوب و دوستانه دارن با جامعه ما. در هر وقت هر زمان تانسته که همراه ما همکار باشد و کمک کنند. و در ضمن اینا همکاری خود اعلان کردن که در این شرایطی که پیش آمده به خاطر بحران افغانستان، چه در داخل چه در بیرون، اینا میتونن به هر نحوی که باشد با همکاری نهاد هماهنگی همراه ما شما کمک کنن تا حدی که امکان داشته باشد. Adi, are you going to go first, or I can go? Yeah, I can I guess give a quick description, and then I'll leave you to Sure. go ahead with the Farsi questions. Yeah. Again, welcome, David and Rajit, and thank you very much for joining us here. دوستای عزیز، ما اسمت شکیب توصیف است و ما سکرتر نهاد هماهنگی هستم. سوالاتی را که شما کردین ما همگیش از بخش کامنت های اعلامی هم گرفتیم. دوست ما امان جان کریمی هم همیشه نوت گرفتن و قسمتش هم ما گرفتیم. لیکن انشاءالله آهسته آهسته همگیش به نوبه خود از آقای دیوید سوال میکنیم و سوالات که در انگلیسی میشه انشاءالله رئیس نهاد ما که آقای آصف جان ملتیار هستن اونا ترجمه میکنن و به البته به سمت دیوید و به شما میرسن. David, a lot of questions are around the eligibility for this visa, I guess for the humanitarian visas. So if you could just provide us some information around the eligibility criteria for this, both for the person who is applying and for the proposer. Would it be worthwhile, before I do that, to very briefly sketch the three main kinds of situations that people are in that we see legally? The three main, is that okay, just very briefly, and this is global, but the three kinds of situations that we as lawyers, refugee lawyers, see at the moment? And then I can answer that question because it'll give a bit of context. دوستا سوال رقم بودن که پرسان کردن آقای شکیب که اکثر سوالات ای برمیگردن که کیها میتونن واجد شرایط باشد، شرایط مخصوصی برای ویزا چی هستن، کیها میتونن درخواست بدن. آقای دیویدمن میتونن که سه نکته مهمه از دید وکلای مهاجرتی هستن بر شما بگه. So at Refugee Legal, we see three kinds of situations with all of the people that are coming to us, and there are many, many people coming to us for legal help at this time of desperate need. The first is there are people in Afghanistan needing to be evacuated now. That's category one. قسمت اولش رقم هستن که مگه شاید دوستای خیلی زیادی امروز ما مراجعه کرده باشن در مورد تنظیم ویزا و کیها میتونن درخواست کنن. فعلا در اولویت کاری رقم هستن که کسایی که در بحران افغانستان یا در شرایط فعلی افغانستان قرار دارن اونا در اولویت قرار دارن اونا را از اینجا بکشن و تخلیه. The second group are people who have fled to countries of temporary transit or shelter, such as one example being Pakistan, but just one example. So this is people who have fled to other countries that are in temporary transit or temporary shelter. قسمت دوم یا کاتگوری دوم مربوط کسایی میشن که از افغانستان فرار کردن فعلا در کشور دوم می باشد، مثلا مثل پاکستان و کسایی که ممکن هستند در کمپ‌های مهاجرتی دیگه باشد. اینا در کاتگوری دوم قرار دارن که در اولویت کاری دولت قرار می‌داشته باشد. The third group are people who have found refuge and in Australia and want to reunite with relatives at risk or to seek permanent protection themselves if they don't yet have permanent protection. That's right, David. So the third, I'll say it again, the third group are people who have found refuge. That is, they've found protection as refugees, either in Australia or another safe country. Okay. And they want to either having got protection themselves, they want to reunite with relatives, with family, to sponsor them, or if they are on a temporary visa themselves, on temporary protection, they want to get permanent protection. Okay. قسمت سوم یا کاتگوری سوم مربوط کسایی میشن که کسایی که چه داخل استرالیا هستن و چه در کشورهای دیگه هستن مثل پاکستان و مثلا کشورهای دیگه. اگر شما
مهاجر قبول شده باشید، ممکن است از طرف سازمان ملل یا نجدار، این کاتگوری مربوط بخش سوم میشن که در اولویت دولت قرار دارن. البته در قسمت تی پی وی و شی بنا یک سوال یک چیز مطرح کردن، ما میخوام دوباره پرسان کنم. David, would you mind if you just briefly talk about the TPV and shape those are in Australia? You said yes, and then I'll go to this key question about who can apply for a humanitarian visa after that. So just briefly, in Australia, some Afghans who have come to Australia seeking protection as refugees have been granted only temporary protection, what's called either a temporary protection visa or a SHEV, a Safe Haven Enterprise Visa. Yep. Both visas are only temporary. That is, to get the visa, you have to have been found to be a refugee and need a protection. One visa is for 3 years, the other is for 5 years. But in both cases, they are temporary. That is, at the end of the visa, the best that one can do, the best that someone who has the visa can do, is to reapply for another one, and either a 3-year or 5-year visa. So it's, in other words, not a permanent visa. It doesn't give permanent residence or citizenship. There are many people in Australia, thousands of Afghans who mainly arrived by boat, seeking protection, fleeing from Afghanistan. They were found to be refugees, but because of the way they came to Australia, that is by boat, they were only given temporary visas, temporary protection, not permanent protection. Yeah. اینا یک مختصر درباره تی پی وی و شیف صحبت کنن. البته مربوط کسایی میشن که داخل استرالیا هستند دوستان. یک تعداد کسا سالهای قبل کسان از طریق کشتی وارد استرالیا شدن، بدبختانه بعد از یک پالیسی که بدل شدن اینا شامل قانون شدن که دولت فقط میتونستن برای از اینا بعد از ادعای پناهندگی شی یا ویزه 3 ساله یا ویزه 5 ساله صادر کنن و در ختم از ویزه 5 ساله و 3 ساله اینا فقط میتونه دوباره برای از ویزه 3 ساله و 5 ساله درخواست بدن که هر کدامش 3 سال و 5 سال مدت زمانش هستن. اینا ممکن است درباره هم صحبت کنه که آیا شما میتونید که برای از ویزه بشردوستانه درخواست بدین یا نه. For people who have only temporary visas in the way that I've just mentioned, if you only have a temporary protection visa or SHEV, that is a 5-year visa or a 3-year visa, you cannot sponsor family. شاید شما تجربه باشین کسایی که دارای ویزه 3 ساله و 5 ساله هستن متاسفانه نمیتونن که فامیلای خود اسپانسر کنن که درخواست. So shall I now address this question about humanitarian visas? Sorry, just a technical question in here, David. We have received heaps of calls about saying that those who are the holder of TPV or SHEV, are they eligible to apply for this humanitarian visa? If they can't, so is there any way for some other people, relatives, they can nominate their family and sponsor them? Suppose if I am the holder of TPV, I'm not able to do it, but my friend, he is a citizen or permanent resident and he can do it for my family. Is it true? Yep. Look, the first issue is this, that if you only have a TPV or a SHEV, that is one of these temporary visas, you can't sponsor family overseas. Wherever they are in the world, you cannot sponsor them. Okay? Yeah. Point one. Do you want to just, I'll let you interpret that just so that... Sure. دوستان ما سوال رو پرسان کدوم این مربوط کسایی هستن که امروز شاید دوباره زنگ زده باشد یا کامنت کرده باشد. من پرسان کدوم کسایی که دارای ویزه تی پی وی و شیو هستن اینا نمیتونن که شامل ویزه بشردوستانه شوند. آیا کسای دیگه مثل که دوستا باشد، فامیلا باشد، سیتیزن یا پرمننت باشد، آیا اونا میتونن که فامیلاش درخواست بدن یا نه؟ جواب اول رقم دادن که کسایی که دارای تی پی وی و شیو هستن اینا متاسفانه نمیتونن که در هر کجایی که باشن فامیلای خود اسپانسر کنن. The answer to, but in answer to your question, can someone else who is a permanent resident or citizen sponsor those family members themselves? The answer is yes, they can. جواب ای که مثلا یک نفر تی پی وی و شیف داره خودش نمیتونه درخواست بده اما دوستایش که دارای سیتیزنشیپ هستن و پرمننت ویزا هستن اونا میتونن که فامیلایش را شامل از این ویزا درخواست بده. But usually
there is there is not a very good chance of succeeding. معمولا میگه که متاسفانه شاید چانس از اینکه امو کیس قبولیتش بالا باشد دو قدر زیاد نیست. The Australian government prioritises family connections over those kinds of connections, for example, with friends or others. معمولا دولت استرالیا اپلیکیشن های درخواست های دو اولویت قرار میتن که اونا یک ارتباط فامیلی با استرالیا داشته باشد. So to be very clear, under Australian law, it is possible to sponsor someone if you're not a family member. نظر به قانون استرالیا Under Australian law, just to summarise, under Australian law, it is possible for someone who is not a family member to like a friend or someone else to sponsor one of your family. If you have a TPV, someone else can sponsor them if they're not family, but the chances of succeeding are very low. Yeah. Usually. مگن نظر به قانون استرالیا یا نظر به قانون مهاجرت، یعنی یک نفری که دارای ویزه TPV و شیف باشد خودش نمیتونه، اما کسای دیگه که مثل دارای ویزه دائمی هستن یا تابعیت دارن اونا نظر به قانون میتونن که فامیلایش اسپانسر کنن، ولی چانس از اینکه کیسش قبول شود مگه بسیار کم است. Okay. So would you like me to then to go back to this original question about humanitarian visas and how they work? Please. Yes. Humanitarian visas are visas for people who are outside of Australia. ویزه های بشردوستانه معمولاً برای کسایی هستند که بیرون از استرالیا هستند. Okay. So in answer to your question before, Asif, about whether you can apply for a humanitarian visa, which is a permanent visa, whether you can apply for it if you are holding a temporary visa in Australia, the answer is no, because humanitarian visas are only for people who are outside of Australia. خب معمولا اینا بازم تکرار کردن که ویزه های بشردوستانه ویزای دائمی هستن برای کسایی هستن که بیرون از استرالیا باشد، یعنی کسایی که دارنده ویزای موقت اینجا هستن بدبختانه که نمیتونن درخواست کنن. For example, someone who is in Afghanistan now can apply for a humanitarian visa. مثلا کسایی که در افغانستان هستن اونا میتونن که برای ویزای بشردوستانه درخواست بدن. Someone who is in Pakistan can apply for a humanitarian visa. مثلا کسایی که در پاکستان هستن برای ویزای بشردوستانه میتونن درخواست بدن. Someone who is in Iran can apply for a humanitarian visa. و همچنان از کشور ایران. etc. You know, so it's wherever you are in the world. Yeah. فرق نمیکنه که شما در هر کجای دنیا باشید میتونید برای ویزای بشردوستانه درخواست بدید. But the most important thing about applying for a humanitarian visa as an Afghan refugee or someone stuck in Afghanistan now is that you must show that there is a very serious risk of harm in Afghanistan. یکی از نکات بسیار کلیدی و مهمی هستند کسایی که فعلا در افغانستان هستند وقتی اونا برای ویزا درخواست میتن اونا باید ثبوت کنن، یعنی که باید فوق العاده بگوین که جانشان در خطر هستند، یعنی خطر جدی مواجه شدن. I'll say it again because it's the most important thing of all is that there has to be a risk of very serious harm in Afghanistan. اینا دوباره تکرار کردن که یعنی یک نکته بسیار کلیدی که مربوط به زمین درخواست میشه هستن که کسی که در افغانستان هستن جانش فوق العاده در خطر باشد. For example, a fear of suffering very serious harm at the hands of the Taliban. یک نمایش رقم که جانشان از طرف طالبان فوق العاده در خطر باشند که متاسفانه فعلا چنین شرایطی هستن. Yeah. That's the key to the visa. That's the thing you must show is this risk of very serious harm. That's the key. نقطه بسیار کلیدی یا گپ بسیار عمده و مهمی از این درخواست یا ویزاهای بشردوستانه اینه میستن که شما باید نشان بدین که جان شما فوق العاده در خطر است داخل افغانستان از طرف هر گروهی که باشد، مثلا طالبان. The law also, in addition, says that there must be compelling reasons to grant the visa.
او همچنان قانونی رقم میگن که مثلا شما یک دلیل بسیار قانع کننده، یک دلیل بسیار جامع داشته باشین که جان شما در خطر هستن. Yeah. And what they look at carefully is, as part of this, is connections or links or connections to Australia. قسمت از ما گپی هستن که شما با یک نحوی یک ارتباط امرای استرالیا باید داشته باشین. An example of a link with Australia is family in Australia. یک نمونه از این ارتباط میتونن که مثلا شما بعضی فامیلا را در اینجا داشته باشین، ارتباط فامیلی. So family who are sponsoring someone in relation to one of these visas is a good example of a compelling reason. یک دلیل قانع کننده یا خوب یا معقول میتونن که اینمی باشن که کسایی که در اینجا هستن، فامیلایی که در اینجا هستن، باز اینا میتونن که فامیلای خود درخواست کنن. یعنی اینا میگن که ما فامیلای ما در افغانستان جانش در خطر هستن و یک ارتباط بین افغانستان و کسایی که در استرالیا هستن. But I want to be very clear that you do not have to have family sponsoring to get the visa. You do not have to have them. Family sponsoring. Yeah. ما یک چیز بسیار واضح کنم که یعنی یک نفر که میخواد برای ویزا درخواست بدن شرطش لازمی این نیست که شما یک اسپانسر کننده داشته باشین در اینجا. This is very important, so I'll say it again because I understand it's a lot of information, but I want everyone listening around the world to understand that you do not have to have family in Australia sponsoring you to apply for the visa, to get the visa. You do not have to have them. مگر یک بار دیگه ما میخوایم بسیار به صورت واضح توضیح بدیم که یک نفر که میخواد برای زمین ویزای بشردوستانه درخواست بدن از هر نقطه دنیا ای بسیار لازمی نیستن که شما یک نفر در استرالیا داشته باشید و از استرالیا شما رو اسپانسر کنه که تا شما بتونید برای زمین ویزا درخواست بدین. یعنی این شرط لازمیش نیستن، هر کس میتونه. The next issue that I wanted to talk about is what the Australian government has said about priorities for these visas at the moment. Who are they? Which groups or which situations are they prioritising for these visas at the moment? گپ دیگه که میخواد بگن نیستن که میخواد بگن که دولت استرالیا فعلا کیها یا کدام گروه از مردم میخواین در اولویت کاریشون قرار بدن. And before I talk about this, I want to also be very clear that these priorities doesn't mean that only these people can get visas. It's just some of the kinds of situations that the Australian government might look at as priorities. این به ایمان نیستن که همین کسایی که ما فعلا میگیم اینا کسایی هستن که واجد شرایط برای زمین ویزا هستن. یعنی همین کاتگوری مردم شاید از طرف دولت در اولویت کاری قرار بگیرن ولی کسای دیگه میتونن که شامل از این پروسه شن. In other words, if you don't fit one of these categories that I'm about to mention, you might still be able to get the visa. یعنی اگر شما شامل از این کاتگوری که الان برای شما خود گفتن نشدین، یعنی تا هنوز شما میتونین که واجد شرایط برای ویزا باشین. So the first category are Afghans who are at risk of very serious harm due to work that they've done helping the Australian government. اولویت اولی هستن افغانایی که کار کردن امرای استرالیا و جانش در خطر هستن، اینا کسان در اولویت کاری دولت قرار دارن. For example, helping or working with the Australian Defence Force. مثلا اگر امرای وزارت دفاع کار کرده باشن یا کمک کرده باشن نیروی دفاعی استرالیا. Or the Department of Foreign Affairs and Trade. یا اینکه وزارت خارجه افغانستان نیرویشه. Or AusAid or the Australian Federal Police. یا اینکه آزاد یا اینکه نیروی فدرال پلیس استرالیا. It's what are called, there's a term that you might hear called locally engaged employee, or LEE. That's what we're talking about here. شاید شما شنیده باشین که معمولاً کلمات استفاده میشه مربوط کسایی که در محل کار کرده باشد، یعنی که فکر کنید که یک نفر در افغانستان در ورزگان باشد، در محل بوده باشد، امرای نیروی استرالیایی در اونجا کار کرده باشد. Another priority that the government will look at is extended family of locally engaged employees. So other extended family of locally engaged. So not just the close family, but extended family.
قسمت دوم شیره که مثلا که امی ویزا یا کاتگوری که در اولویت قرار میگیره کسانی که در افغانستان کار کردن امرای نیروهای استرالیایی و جز از فامیل نزدیکش فامیلای دیگه هم شاملش میشه که extended family. So would you want to just briefly tell who's the extended family? They haven't defined it here, but it will be beyond the immediate family. I think the best way for now to describe it is it's beyond spouse and dependent children. So it could include siblings, so brothers and sisters. It could include, what's another example? Rajat, do you want to come in? So parents, generally parents, where parents would be included. I think of some common examples recently that we've seen. That's why I'm throwing to you. So just yes, it was generally just parents and siblings. Siblings who would usually be not included would, in these circumstances, be included. Yeah, that's fine for now. Thanks, Rajat. So extended beyond the sort of immediate family of spouse and children. Dependent children, that is. ما پرسان کردن که شما از در توضیحات بتین درباره که extended family کی ها میشن. خب معمولا کسایی که زن هستن، شوهر هستن، خب اینا فامیل اول هستن، اینا خود در نظر گرفته میشه و کسایی که مثل مادر پدر هستن و خواهر و برادر هستن اینا هم شامل شده میتونن. We might come back later. I want to go through these categories, not get too complicated. But Rajat, I'm going to throw to Rajat a little bit later on some other issues. And if you want to talk more about family members later, we can come back to it, I think, if that's okay. باز مگر در قسمت از این ما میتونیم پسندتر صحبت کنیم اینا امو گپای خود ادامه میدیم. Okay, go ahead, please. Yeah. Another category is persecuted minorities. And I'll explain some of those persecuted minorities, but persecuted minorities. گروپ دیگه که در اولویت کاری قرار دادن اقلیت‌های قومی هستن که ما براشون خواهد گفتن که کی هستن. Yep. Now, persecuted minorities includes, this is what the Australian government have said, women, girls, children, people of Hazara ethnicity and other vulnerable groups. Would you like me to say that again? I'm fine, yeah, thank you. Yep. Women, girls, children, Hazaras, and other vulnerable groups. Yeah. این گروپ ها شامل خانم‌ها و زن‌ها هستند، دخترها هستند و اطفال هستند و قوم هزاره هستند و دیگر گروپ هایی که از این حالت متاثر شدند. Another group, a family. So the Australian government, one priority will be family. So if you have, family in Australia. So a priority group. So if you're applying and you have family in Australia. Okay. دیگه گروپی که میتونه در اولویت قرار بگیری هستن که کسایی که خودش در استرالیا هستن باز برای فامیلای خود درخواست میتن اینا هم در اولویت کاری قرار دادن. البته یک چیز ما پیشتر در قسمت از این گروپایی که ایشان گفتن گروپ چهارم یا پنجم که هستن گروپ‌های هستن که آسیب پذیر هستن از حالت افغانستان. Yeah. I just clear something, explain about it. No, that's okay. And another group, and Barajat will probably come back to this at some point, but I want to just keep it simple for now. But another group that will be given priority are people who had already beforehand had applications for humanitarian visas under a subclass called the 202 visa. That is, they'd already applied beforehand and it was already being processed. Really, this comes back to the issue about family reunion mainly. Yeah, family reunion applications. Yeah. گروه دیگه که میتونن در اولویت کاری دولت قرار بگیرن کسایی که قبلا یا قبل از قبل برای ویزای بشردوستانه کلاس 202 درخواست داده اینا میتونن که شامل از همین اولویت بندی کارهای دولت شوند. I want to say a couple more things about these visas. A couple more things about them. بازم یک چند نکته دیگه میخوام درباره از این ویزا صحبت کنیم. Firstly, we don't know how many visas are going to be made available in the future
by the Australian government. We just don't know yet. بر از ما تا حال مشخص نشدن که از طرف دولت استرالیا تا به حال با چه تعداد ویزا در نظر گرفته شده برای آینده. So far, the Australian government have said that they will make they will provide an additional 3,000 visas or allocate. Yeah. Can you not say another? Allocate 3,000 visas under the existing annual program earmarked, that is for Afghans. تا به حال دولت فقط 3,000 ویزا را اینا اعلان کردن. امی 3,000 ویزا شامل ویزاهایی هستند که قبلا دولت مثلا 13 یا 14,000 ویزا در نظر می گرفتن. امی 3,000 ویزا شامل از این کاتگوری هستند ولی بر افغان‌ها. But they've also said that is not the end. That is not the absolute cap. That is not capped. That there could be more visas. They've also said that they might create some more visas, provide some more visas to Afghans. ولی از طرف دولت دیرم گفته شدن که این تعداد 3,000 ویزایی که فعلا در نظر گرفته شده این نهایی یعنی مجموعی ویزا نیستند. ممکن است که در آینده ویزاهای دیگر هم اینا در نظر بگیرن، شاید تعدادشون افزایش پیدا کنه. They just haven't said what they're going to do yet, but they have flagged that there might be additional visas made available. تا حال تایید نشده، مشخص نشدن از طرف دولت، ولی قسمی که معلوم میشن ممکن است که تعداد ویزا بیشتر شه. Another thing, there is no cost to make the application. چیز مهم دیگه هستن که کسایی که برای ویزا درخواست میتن هیچ گونه هزینه باید پرداخت نکنه. این مجانی. The application must be made on a special form or forms. این ویزاها رو شما درخواست میدین برای باید یک فرم مخصوص شما خانه‌داری کنید. Yeah. The main form for the person or family applying is a special form called the 842 form. فرم اصلی که شما درخواست میتین فرم از ویزه بشر دوستانه فرم 842 است. This form can be easily obtained on the internet. شما این فرم میتونید به صورت ساده از طریق اینترنت دریافت کنید یا دانلود کنید. If you type in 842 form, humanitarian 842 form in Google or whatever search engine, it will come up. اگر شما به سادگی نوشته کنید که humanitarian فرم 842 در گوگل، همین فرم شما میتونید به سادگی پیدا. Someone might actually put it in the chat function. Oh no, actually that's okay. We could. So I meant someone can circulate this later. The link. Yeah. باز ما میتونیم که از طریق صفحه نهادم لینک قبلا هم شیر کنیم، باز با شما میتونیم شیر کنیم دوباره لینک از این فرم. So the most important thing to remember is that to apply for one of these visas, that form must be completed by the people who are applying. گپی مهم است که وقتی شما میخواین برای ویزا درخواست بدین، این فرم باید از طرف کسی که میخواد برای ویزا درخواست بدن باید پر شه بخونه بشه. If there is also a sponsor in Australia, they also need to fill out a form. It's a shorter form called a 681 form. و کسایی که از داخل استرالیا درخواست از این ویزا میکنن، بر علاوه فرم 842 یک فرم دیگه هستن، یک ذره کودتر به نام با نمبر 681 هستن که باید خونه بشه. The most important, the forms are quite deep. They require quite a lot of detail about the people who are applying, quite a lot of detail of names and dates of birth and places lived, etc. So quite a lot of detail. این فرم 842 مگه بسیار فرم مغلق و پیچیده هستند در مورد نام و تاریخ تولد و سفر و مثلا کار و آدرس. It's very important to provide the most accurate information possible in those forms. بسیار مهم است که شما معلومات‌های بسیار دقیق روی از این فرم خانه کنید. It's also very important to provide the best possible identification documents or numbers or documents as possible that are possible. The best possible identification documents and details as possible. و تا حد ممکن این بسیار مهم است که شما باید سند هویتی را به صورت دقیق و صحیح
اضافه کنید، مثلا پاسپورت نمبر باشد، اگر نمبر رجیستریشن تذکره باشد یا چیز دیگه. منظوری است که سند هویتی شما کامل باشد، تکمیل باشد. As we well know, that can be very difficult for many people to provide that information, but where it exists, it's really important to provide that information. اگر ما مفهم در جریان هستیم که ممکن است برای بعض کسا آماده کردن یا تهیه کردن از این اسناد هویتی شاید مشکل باشد، شاید نتونه. Baraj, do you want to make a comment about that, just in practical terms? Is there anything you'd like to add to that documentation issue? Look, that covers all of the key details. See, I would just add, I suppose, as David said, it's critical that people provide accurate information and true documents when dealing with the department at all times. Yeah. بر علاوه آقای دیوید، آقای راج گفتن که مهم است که شما هر گونه معلوماتی که سر زمین درخواست ارائه میکنید همیشه باید مراجعت کردن، معلومات شما واضح باشد، دقیق باشد، درست باشد. این بسیار مهم است. And also, if you don't have documents, for whatever reason, you can then explain why. It's very important to explain why, if you don't have certain documents, why that's the case, why you don't have them. اگر احیانا شما نمیتونید که اسناد هویتیتان مکمل باشد یا آماده نمیتونید یا تهیه نمیتونید، باید در موردش توضیحات بدین که دلیلی که شما نمیتونید چی هستن. Yeah. Another really important thing which has caused a lot of confusion is the question about whether someone who wants to apply, who has family in Australia who only have a TPV or SHEV, whether they can apply. سوال دیگه هستن که فامیلایی که یا کسایی که در استرالیا هستن و دارای ویزه TPV و SHEV هستن، آیا اونا میتونن درخواست بدن یا نه؟ The reason why there's confusion goes back to something that we talked about earlier, and that is that if you have a TPV or SHEV, you can't sponsor family overseas. اما رقم که پیشتر صحبت کردن، کسایی که دارای ویزه TPV یا SHEV هستن اونا متاسفانه نمیتونن که فامیلای خود از بیرون اسپانسر کنن. However, if you have a TPV or SHEV, family overseas can still apply. It's just that you can't sponsor them. Sorry, to confirm it. Yeah. So if you have a TPV or SHEV in Australia, a temporary visa, you can't sponsor family, but those family can still apply without the sponsorship. دوستا یکی از سوال بسیار عمده که ما از طریق تلفن گرفته میان که سوال شدن یا کسی در کامنت فیسبوک مانده شده بودن، این بودن که کسایی که دارای ویزه TPV و SHEV هستن اونا آیا میتونن که فامیلاش از اینجا درخواست بدن یا نه؟ اینا گفتن که شما از اینجا درخواست دادن نمیتونید، اما فامیلای شما در هر کجایی که باشد اونا واجد شرایط برای هستن که شما برای زمین ویزه بشردوستانه درخواست بدید. But to be really clear, if you want to apply, if you're in Afghanistan or another country, a transit country, and you want to apply for a humanitarian visa, and you have family in Australia who only have a TPV or a SHEV, you can still apply for the visa. It's just that they can't sponsor you from Australia, that's all. بسیار توضیحات خوب دادن. یعنی کسایی که دارنده ویزه TPV و SHEV هستن، خودش در استرالیا هستن، این به این معنی نیست که شما در استرالیا هستین، دارای TPV و SHEV هستین و فامیل شما از افغانستان و از کشورهای دیگه نمیتونن درخواست بدن، بلکه فامیل شما از افغانستان، از پاکستان، هر کجایی که هستن اونا خودشان میتونن که برای زمین ویزه بشردوستانه درخواست بدن. واجد شرایط هستن. So I just want to finish on the humanitarian visa, the answer by reminding everyone that although the Australian government have so far said in the midst of this the crisis in Afghanistan, they've said that they will only so far provide 3,000 visas for Afghans. That is not
the end of it. So in other words, it is, if you like, the minimum that they've said that they will provide, the minimum. مگه یک نکته دیگر ما بسیار واضح کنم که دولت فقط اعلان کردن که 3000 ویزه به شکل دوستانه برای افغانان در نظر گرفته شده. این به این معنی نیست که فقط همین 3000 ویزه هستند، یعنی نمیتونن که فقط همین باشه، ممکن است که ادامه پیدا کنه بیشتر. They keep using a slogan. I'll give you the slogan just in case you hear this. This is what it means. There's as we hear with politicians, they always have slogans. Yeah, and this is I'll tell you what the slogan is. معمولا میگه که سیاستمدارا که صحبت میکنه اونا در بین صحبت خود یک تکیه کلام یا اینکه اصطلاح داره که ما برای شما میگیم که چی است. They said the 3,000 visas is the floor, not the ceiling. The ceiling. اونا میگه میشه در صحبت‌های خود این قسم گفتن که امی 3000 ویزا هستن فقط سقف خانه ببخشید پایانی خانه هستن، یعنی سقف خانه نیستن. به این معنی هستن که فقط شروع کار هستن و ختم کار نیستن، شروع ویزا هستن و آخرش نیستن. Which really means that's the minimum amount and there might be more. به این معنی هستن که ممکن هستن تعداد ویزا بیشتر. Okay, now can we get to the question, please? Yeah, thank you so much, David. Thanks. ما مسئول جمع‌آوری سوالات در بخشی دری یا فارسی بودم. تمام سوالاتی که دوستا در صفحه فیسبوک نهاد مطرح کرده بودن در زبان دری یا فارسی ما جمع‌آوری کردم که خوشبختانه تمام سوالاتش آقای دیوید جواب دادن. اما یک سوالی که اینجا داشتن اینه که کسایی که درباره از ویزا درخواست میده چند مدت طول میکشه. ما میفهمیم که سوال سختی هست، اما دوستان همه سوال کرده که اگر ما برای ویزا درخواست بدیم آیا یک زمانی هست که در این بین از این زمان مثلا این ویزا پروسس شونه؟ ما جواب خود بگیرم. Well, first of all, I want to thank you for all those details information regarding the humanitarian visa. Most of the questions being answered, but still there is a question. Do you know exactly what would be the time frame for the processing of these applications? 1 year, 2 years, or 3 years or more? We don't know what the time frame will be at the moment. There is no fixed time period for a decision to be made under this process, so it's very unclear the time frame. جواب این سوالی را که مثلا دوستا که اینا گفتن که نه، یعنی کدام یک وقت مشخص تعیین نشده تا بال معلوم نیستن که پروسس یا جریان از کارا یا روند کارا چقدر طول میکشه، یک سال چندین سال مگه تا بال مشخص نشده. Next question please. سوال دیگه این هسته که یک کسی که شهروند استرالیا باشد، یعنی سیتیزن استرالیا باشد، برای چند فامیل یا چند فامیل رو میتونه اسپانسر کنه یا برای چند فامیل میتونه درخواست؟ The next question is for a citizen. Suppose I'm a citizen, and is there any limitation for me that how many application I can lodge or how many family I can sponsor from overseas? Suppose I'm a citizen or permanent resident, so is there any limitation? No limitation. نه. مگه برای یک فامیل سوال قسم بدن که یک نفر تابعیت استرالیا را داره چقدر درخواست میتونه رای کنه یا چقدر درخواست میتونه برای ویزا رای کنه به اداره مهاجرت؟ جوابی بدن که یک فامیل میتونن که لای تنهی یعنی 20 دانه 100 دانه 50 دانه درخواست روان. Okay. Okay, so the next question, so you guys thinking of the questions here. I've got... Probably worthwhile saying that if you sponsor many different family groups or units, it might become more difficult, but we can't be sure at the moment, but it could become more difficult if you sponsor quite a number of different family groups. نگاه ما یک ذره توضیح بیشتر بدیم. وقتی شما اگر خواسته باشین که چندین گروپ یا چندین فامیل اسپانسر کنید ممکن است که کیستان یک ذره مغلق و پیچیده شود و تا به حال مقدار مشخص و واضح در ازمان نیستن. David, I've got a question myself. Actually, I have received multiple calls regarding this question. So there are some people, they have applied already for humanitarian visa, suppose could be any subclass.
And now the question is, do they need to apply or lodge another application for these 3,000 visas, or do they need to wait or just engage with the department and follow up with those applications? No, you don't need to reapply, but it could be useful to make sure that you have all of the updated information with the department. So strongly suggest updating your information with the department, but you don't need to reapply if the same circumstances apply. So if there's been any significant development, you can always provide additional information. I see Virajith also nodding, and I'm quite keen for Virajith to come in on this too. Any comments about what people might do in this situation? Thanks. Sure. دوستان ما سوال کردیم که البته بر از ما زنگ آمده بود یا که بر از ما گفته شده شما سوال کنید. یک تعداد کسایی که قبلا 2 سال پیش، 5 سال پیش، 10 سال پیش، هر قدر وقت پیشتر شما اگر برای ویزای بشردوستانه قبلا بر هر کلاس که باشین درخواست داده باشین، دیگه لازم نیست که شما یک درخواست جدید از نو باید برای اداره مهاجرت ارائه کنید. اگر احیانا بعضی معلومات ها تغییر کردن، شما میتونید که امرای اداره مهاجرت تماشید معلومات اپدیت کنید. در غیر از او با شما میتونید که امرای از این اپلیکیشن که هستن پیش برید امور دنبال کنید. So as David said, there is no, the person does not need to make a new application for a visa. However, what is really important for that person is to write into the department, noting their application number, describing why they're in danger now, because presumably they're in greater danger now, and that's the part that needs to be conveyed. Yeah, good point. اینا یک چیز دیگر هم اضافه کردن برای کسایی که قبلا درخواست دادن، مگه شما باید برای اداره مهاجرت ایمیل کنید یا زنگ بزنید یا اونا در جریان بانید که وضعیت افغانستان تغییر کردن و وضعیت خراب شدن، یعنی شما حداقل برای اونا بفهمانید یا خبر شد که کیس که شما قبل دادین حال وضعیت تغییر کردن، یعنی باید اینمی خبر برای اونا برسد. And can I add, for anyone who's outside of Afghanistan, another thing that they should focus on, one of those two, is any risk of them being forced to go back to Afghanistan. So someone in Pakistan, if there's any danger of them being forced back, that's important. What that's like now, as opposed to before. و خصوصا برای کسایی که مگه یک نکته مهم دیگه، کسایی که در پاکستان هستن، اگر شما قبلا امریکا یک درخواست داده بودین، مگه شما میتونین که امرای اداره مهاجرت به تماس شوید و برای اونا بگوین که اگر مثلا شما از طرف حکومت پاکستان سرتان فشار آورده میشه که شما پس برید افغانستان، در حالی که شما نمیتونید، باید اینمی موضوع امرای اداره مهاجرت مطرح کنید که قضیه این رقم هستن که ما در شرایط قرار داریم که نه در پاکستان وضعیت خوب هستن و نه در افغانستان و امکانش هم نیست که ما باید اینجا بریم. Next question, please. So we've got quite a few people asking this question, David, and I'll just say it in Farsi as well for my viewers. اکثریت دوستان ما سوال کردن که اگر ما فرضاً با کسی در افغانستان نامزد شده باشیم یا فرضاً ازدواج کرده باشیم و تا حال درخواستی ندادیم، آیا از راه ویزه بشردوستانه درخواست بدیم و یا ای که به شکل سابقش یا به شکل نرمالش که به ویزه پارتنر هست از اون طریق درخواست بدیم. So the question is that if we've got engaged recently or got married with someone and we haven't applied yet for our partner or spouse or fiance, is it more, I guess, under the current situation, is it more suitable to apply under the partnership visa or this current humanitarian category? Excellent question, like the others, and I might start by saying that you can apply for both. So both you can apply for at the same time. So anyone that is able to do so can do that. And I would say one thing, and I'd like to again have my colleague come in and we can both talk about this, Virajith and I. But I would also like to make a general note that the current crisis in Afghanistan has involved undoubtedly some very significant rethinking by governments around the world, including the Australian government,
about how to respond. And it may well be that in developing responses by the Australian government, there might be some differences to how they've done things in the past. We're waiting to see. So in the meantime, the normal situation does apply where if you can apply for a spouse visa, then and a humanitarian visa, both options can be applied for at the same time. How they're going to prioritise those two visas is very unclear at the moment. That is whether one will be more likely to succeed than another. It will also depend on the personal circumstances of the applicant. Rajat, do you want to make some more comments on this? I would go with yes on this. Sorry. Sorry, you interpret that and then Rajat can go. Sorry. دوستا سوال متوجه شدین در قسمت از این بودن که یک کسی که اینجا نامزاد شده باشد آیا اونا برای ویزه پارتنر یا همسر درخواست بدن یعنی که نه از طریق زمین ویزه بشردوستانه میتونن فاملای خود درخواست بدن. جواب قسم هستن که ایشان گفتن شما میتونین همزمان برای هر دو ویزه درخواست بدین، یعنی هم برای ویزه همسر هستن و هم شامل از زمین پروسه ویزه بشردوستانه شود. ای که کدام درخواست اولویت بندی میشه مگه تا بر از ما مشخص نیستن یا نامعلوم هستن. دیگه اینا ذکر کردن که مثلا دولت قبلا درباره خروج مثلا کسایی که در افغانستان بودن یک روند دیگه داشتن که فعلا استاد شدن توقف کردن، ممکن است در آینده پروگرام‌ها تغییر کنن و شاید برنامه تغییر کنه. بعضی پلان‌های که طرف دولت تا بال گفتنش شاید گفته شود که میتونه یک پوینت کلیدی باشه برای این کسایی که میخواد درخواست بدن برای ویزه بشردوستانه. So I guess David made the important points there. One is that the person is not limited to one type of visa they can apply for. They can apply for both the humanitarian visa and the partner visa in that situation. That's number one. Yeah. اما رقم که آقای دیوید گفتن یک نفر میتونه همزمان برای دو ویزا درخواست بدن، هم ویزه پارتنر، ویزه همسر و همچنان ویزه بشردوستانه. Yeah. Each of those visa categories have different advantages, say if I could put it that way. Yeah. Partner and the humanitarian. Yeah. هر درخواست یا هر ویزه که شما برش درخواست میدین، ویزه همسر و ویزه بشردوستانه، میتونن که هر کدامش نکات مثبت داشته باشه. And disadvantages. So there's differences. Yeah. و همچنان یعنی هم میتونه که نکات منفی داشته باشه و هم میتونه نکات مثبت. One of the critical ones is in a partner visa application, if you meet all of the criteria, then it must be granted. If you meet all of the criteria, the partner visa application that's required, then it'll be granted. اگر شما برای ویزه همسر درخواست میتین اگر وجود شرایط باشید یا شرایطی که برای زمین ویزه هستن شما اون رو داشته باشید در نهایت باید ویزه صادر شود. However, in the humanitarian visa category, it's not a guaranteed type of visa even if you meet the criteria because there are numbers and there's essentially decisions that the government has to make on who gets it and who doesn't, even when they meet the criteria. Yeah. برای ویزه بشردوستانه اگر شما درخواست بدین باز میگه تصمیم گیرنده دولت هستن، اولویت بندی دولت میکنه. یعنی اونقدر یک نفر مطمئن نیستن که آیا می ویزه بشردوستانه برای این نفر صادر میشه یا نمیشه. That brings us to the second really important point that David made here, because it's such a fluid situation in Afghanistan and the government response is not set as yet. It's changing. We don't know the numbers that will be granted and we don't know which applications will be prioritized in the general migration program that is like partner visas. اما که آقای دیوید گفتن وضعیت افغانستان بسیار بحرانی است و خیم هستند. قبلی توقف کردن ای که دولت دوباره چه تصمیم بگیرن تا بال مشخص نشدن این که تعداد ویزاها برای که باید داده شود صادر شود ایش مشخص نیستن. ممکن است معلومات ها متفاوت باشن که معلومات های جدید دوباره گفته شود صرف دولت. And the final significant point that I want to make is just picking up on what David said about it will depend on each person's circumstances, is that if it's a partner and they're in Australia, you have to you can get individual legal advice because it depends on the person's circumstances. So we have a hotline and we're of course open to assist and advise people in those situations also. Yeah. And work through what's best and what your options are.
باز مگه یک نکته کلیدی هستن که هر ویزایی که شما برش درخواست میتین این مربوط میشه به وضعیت شخصی یک نفر، با معلومات یا شرایط شخصی یک نفر که درخواست میتین برای ویزه همسر و همچنین برای ویزه بشردوستانه. بازم از شما کسایی که میخواید یک چنین شرایطی باشد مگه شما باید مشوره حقوقی بگیرین، مشوره مهاجرتی از پیش مثل وکیلای آقای دیوید من که رفیجی لیگل اینا یک هلپلاین دارن، فکر کنم روزای چهارشنبه و روزای جمعه است. I just mentioned the helpline which is on Wednesday and Friday. Oh no, we have a special we have an info sheet that will provide to one of you. You can distribute it widely. Okay. David will get to that, I think. Yes. اینا درباره زمین چی سرویسیس مشخص یا خدمات مشخصی که برای وضعیت پیش آمده دارن، حالا برای شما خواهد گفتن که هستن در کجا هستن از کدام طریق هستن. Anyone listening now, if you want to find this info sheet on our website, you go to www.refugeelegal, one word, refugeelegal.org.au, or you just put in refugee legal in Google. Just type in refugee legal. You go to our homepage, and there is on the homepage. Click on Afghanistan legal hotline. باز مگه شما اگر در صفحه www.refugeelegal یک کلمه .org.au برین یا که در صفحه گوگل نوشته کنید refugee legal، در صفحه اصلی رفته و در قسمت افغانستان سر از کلیک کنید، معلومات درباره خدمات از اونا در اونجا هست. So I guess there's not a single answer to everyone which type of application is better or which one they should apply for or both. So the numbers on our homepage, and it's Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. و معلومات از این آمرکم که پیشتر گفتن در صفحه شان هستن از روز دوشنبه تا روز Monday to Friday, Monday to Thursday. Monday to Friday. Monday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. Okay. But I'm conscious that there are people around the world watching this, so you'll have to adjust to your time zone. So it's Melbourne time, Australian Eastern Standard Time, 9 a.m. to 5 p.m, Monday to Friday. Yes. معلومات از اینا یا خدمات از اینا هستن از روز دوشنبه تا روز جمعه هستن از ساعت 9:30 تا 5 یا 5:30 بجه. البته در تایم ملبورن کسایی که بیرون از استرالیا هستن با شما میتونن که در تایم خود مطابقت ببینن با تایم ملبورن. من فقط یک اعلامیه داشتم به تمام حاضرینی که ما را فعلا میبینن و برای آقای اندیشه باز مایک میتونم. یکی از همکارای ما که نخواستن اسمشون ذکر شوه یک کار خیلی بشردوستانه و خیلی عالی کردن و اونا فرم 842 را کمی فرم درخواستی برای پناهندگی است این را به زبان فارسی ترجمه کردن که انشالله این فرم در ظرف امی 2-3 روز آینده آماده میشه. کسایی که میخواین دسترسی داشته باشن به این فرم میتونن که از طریق مسیج نهاد بر ما پیام شخصی رای کنن با ایمیل آدرس خود و ما فرم براشون از طریق ایمیل فراهم میکنیم. Yeah, so just there was an announcement from Ali. I think there is one person. Is that a good job? So what happened? He has translated the whole form of 842 into Farsi or Dari. That's a great job, and that will be available, I think, in 2 or 3 days. So Ali's asking everyone, if you need that form, please send us a message to our Facebook page, and then we can provide it to you. Yeah. میشه که سوالم اینجا مطرح کنم؟ Okay, one more. Yep. همینجا خیلی دوستا سوال کرده که امی فرم و اپلیکیشن ها چی در اینجا چی در بیرون از استرالیا امی را در کجا باید بفرسته در کدام ایمیل آدرس ای را خیلی سوال کرده. I think one important question, David. People from outside of Australia, so they're saying that we have completed the forms, and where do we need to send that forms?
specifically in Afghanistan, you can see the situation, all the, the post services and the borders closed and they can't get out of Afghanistan. Where do they need to send? Any specific email address or postal address? Yeah, so look, there are two answers to this. One is very clear and one is not. دو جواب هستن برای شما میگن، یکیش مشخص هستن واضح هستن و دیگه‌اش مقدار مطمئن نیستن. If someone is outside of Afghanistan, there is information on the 842 form, or in fact, on the 842 form, so I'll start again. On the 842 form, there is information about where to send the application. Yeah. سوال جواب اول رقم هستن که کسایی که دارنده فرم 842 هستن در یک قسمتش ببینن در اول صفحه یا صفحه اول هستن، آدرسی که شما فرم در کجا رای کنید در اونجا نوشته شدن، پستال آدرس. The thing that is unclear is whether for people in Afghanistan who want to apply, it's unclear whether they will be able to apply online, that is electronically, so whether they'll be able to apply online. At the moment, there is no option to apply online, so the application has to be sent what's called a sort of an Australian post, overseas post. Yep. برای کسایی که داخل افغانستان هستن یا از اینجا میخواید درخواست بدن، تا بال اینمی مشخص نشدن که آیا شما از طریق اینترنت یا آنلاین میتونین درخواست بدین یا نه، ولی شما میتونین که اون فرم به شکل هارد کپی پیش پر کنه در پستال آدرسی که روی فرم هستن شما رای کنید که متاسفانه داخل افغانستان فعلا شرایط چنین نیست. Bindesha, you can go ahead. Yep. I've got a question here, Mr. David. I've got many questions here. Some people ask it, like one of the Hazara guy is living here, and he asked it, my family is in Kabul, but they've got the visas. The visa number is 449, but they haven't been able to travel to Australia. And what would be the consequence? And is it possible to extend or? So, do you want to interpret this question? Or? Yeah. Asif, please help the. Okay. آقای اندیشه سوال کردن. امی سوال اتفاقا ما میخواستم پرسان کنم. یک تعداد کسا در می اواخر یا یک هفته اخیر هستن یک ویزه عاجل به نام سبکلاس 449 برشان صادر شده، ولی فعلا این دوستا یا کسا یا فامیلا داخل افغانستان هستن، بیرون شده نتونستن. سوالی هستن که چه اتفاق خواهد پیش آمدن، آیا اگر ویزا وقتش خلاص و قابل تمدید هستن یا اینکه مدار اعتبارش چطور هستن و چه حالت خواهد پیش آمدن. The visa, this situation applies to your people, a number of people at the moment who have been granted visas, Afghan people who are in Afghanistan who've been granted visas to be evacuated from Afghanistan to Australia. فعلا کسایی که برشان اینمی ویزه سبکلاس 449 صادر شده، این معمولا شامل کسایی میشد که باید از افغانستان شامل از این روندی که باید مردم از اونجا بیرون میشد این برای این اساسا بوده. This visa is called a temporary safe haven visa with the number 449. نام از او ویزا به نام temporary safe haven هستن و سبکلاس هم 449. Yep. It's different to the humanitarian visas that we've just been talking about. این ویزا امرای ویزه بشردوستانه که ما دربارش صحبت کنیم فرق داره. This visa has been used in the middle of the current crisis. This visa is being used by the Australian government for some Afghans to allow them to effectively for evacuation to Australia. Yeah. Urgent evacuation to Australia. Yeah. این ویزا کسان مگه فعلا از طرف دولت آسترالیا در شرایط بحرانی که در افغانستان پیش آمده فقط به خاطر تخلیه کسایی که در افغانستان هستن بر از اونها صادر شده. یعنی کسایی که در افغانستان هستن شرایط جنگی پیش آمدن، کدام سند ثبوت ندارن
یعنی که قبلا کدام ویزا نداشته بودن. این ویزه عاجل است برای اخراج عاجل کسایی که داخل افغانستان هستند. These visas allow people to come to Australia if they're able to be able to effectively get on a plane and be evacuated. این ویزا برای کسایی هستند که اگر امکانش باشد بتونه که خود داخل طیاره رسانده بتونه و میتونه به استرالیا بپرواز. The difficulty is that some people, as we all know, who have these visas are not currently able to evacuate because of the situation at the airport. و مشکل اینجا هستند که متاسفانه یک تعداد کسایی که دارنده از این ویزا هستند اونا نتونستند که شامل از روند خروج افغان از کابل شود تا بالا اینجا باقی مونده. So in other words, it's like having a ticket. It's a visa, but it's like having a ticket to escape. Yeah. But the problem now is how to actually be able to escape. Practically. So there's a legal right to come to Australia, but how do you practically make sure that can now happen, given the situation? Yeah. مگه معمولا خو ویزا مدار اعتبار هستن، ویزا قانونی هستن، مثل از این میمانند که یک نفر ویزا داره، تیکت داره، آیا اینکه چه قسم میتونه پرواز کنه در شرایط فعلی افغانستان یک سوال بسیار جنجالی و مشکل است که کس تا بالا نتونستن و روند خروج هم متوقف شده. Those visas, in answer to your question, are for 3 months usually. Yeah. So they give you 3 months. They're valid for 3 months. In order to be able to come to Australia within 3 months of being given the visa. این ویزای 449 برای 3 ماه مدار اعتبار هستند، یعنی شما میتونید که در بین از 3 ماه قبل از اینکه ویزا وقتش تمام شه پرواز کنید استرالیا. The latest news is that the Australian government is still looking at options for evacuation of people who have visas. فعلا مگه که آخرین خبرهای قسم معلوم میشن که دولت استرالیا تصمیم بر ازمی دارن که کسایی که دارنده از این ویزا هستن تلاش هستند که کدام برنامه ریزی کنند که اونا را از اینجا اخراج کنند از افغانستان. That's obviously becoming more and more complicated and more dangerous. طبعا که شرایط بسیار خطرناک هستند و فوق العاده پیچیده. So again, we don't know. It's uncertain as to what's going to be possible for people that have these visas, whether they'll actually, within the next 3 months, be able to be evacuated from Afghanistan. That's unclear. Yeah. Number one. سوال اول یا بخش اولش رقم هستن کسایی که دارنده ویزای 449 هستن مگه مشخص نیستن که سرنوشت از این آدما چطور خواهد شد، یعنی چه وقت میتونن پرواز کنن، چه وقت میتونن به افغانستان برن. Number two, if someone cannot be evacuated within 3 months with one of these visas, we don't know at the moment what the Australian government will do. For example, whether they will extend the visa or grant another one. We don't know at the moment. قسمت دومیش هستن که برای کسایی که دارنده از این ویزا هستن ما نمیفهمیم که آیا بعد از اینکه وقت ویزا خلاص میشن آیا این قابل تمدید هستن یا نیستن، آیا دولت کدام برنامه دیگه دارن یا ندارن. این موضوع کاملا مشخص نیستن، واضح نیستن. The question raises a different but related issue. It's a related but different issue. یک موضوع دیگر اینا مطرح میکنه که موضوع دیگه هستن ارتباط میگیره با زمین ویزا. If someone applies for a humanitarian visa, another one of the visas we were talking about before, and they apply for the visa with the 842 form while in Afghanistan, but then they, for example, go to another country like Pakistan or another country like Iran or Pakistan, before the application is decided, if they leave and go to another country, that application continues to be assessed, to be processed. And that means that the visa can still be granted even though the person has left Afghanistan.
یک موضوع مهم هستن که مگه برای کسایی که از افغانستان برای ویزای بشاردوستانه که قبلا اینا صحبت کردن، برای هر کدام کلاسش اگر شما درخواست داده باشین، درخواست شما رسیده باشد و بعد از شما از افغانستان فرار کرده باشین یک کشور دیگر رفته باشین، فرق نمیکنه که شما در کجا هستین، درخواست های شما بررسی میشه، یعنی درخواست های شما پیش میرن و برای شما یعنی اگر موقعش برسد میتونن که ویزا صادر کنن. در افغانستان درخواست داده شده و شما بیرون از افغانستان هستین، یعنی کدام مشکل در مورد روند بررسی اپلیکیشن ها نیستن پیش میرن. The second question is about the CSP visas. One of the guy asked any changes regarding the CSP visas. They apply for many years and waiting for their families. So the CSP, oh, sorry, Asif. Yes. سوال دیگه رقم هستن که یک تعداد کسا برای ویزه کمیونیتی سپورت شاید شما نام شنیده باشید، مگه درخواست داده سالها پیش یا ماهها پیش تا حال هیچ گونه جواب نگرفتند. CSP is the community sponsor program. Effectively, this is another way to get a visa to come to Australia. It's through a special sponsorship program. And at the moment, although that program continues, there's been no change to the actual operation of the program. It doesn't appear that this program itself is going to be used directly in response to the Afghanistan crisis. این پروگرام به نام CSP است، Community Sponsor Program، شاید دوستان جوان باشد. معمولا این پروگرام که هستن کاملا متفاوت هستن امروز زمین روند یا درخواست های بشاردوستانه، مگه اینا به یک شکل دیگه پیش بره، ولی به صورت مستقیم تا بال نشده که زمین پروگرام استفاده کنه به خاطر کرایسیس و به خاطر بحران که افغانستان پیش آمده، یعنی نمیتونه که از این پروگرام به خاطر از ویزای بشاردوستانه استفاده شه، یعنی به جای از ویزای بشاردوستانه از این استفاده کنه زمین طریق. Another question from Indonesia. Can I just add to that? What I'm really saying is from our understanding, the CSP program is not going to, unless something changes, it's not really going to provide a significant option in the context of the Afghanistan crisis. It's not going to provide an additional significant option at the moment. We don't believe, unless something changes in government policy. مگه یک چیز ما واضح کنیم که در ارتباط به امی پروگرام CSP کسان و نظر به شرایط پیش آمده افغانستان، ما فکر نکنم از این پروگرام پیش آمده باشه چنجیز یا کدام تغییراتی که مثلا روان زودتر شود یا اینکه مثلا از طریق زمین کسای دیگه داخل افغانستان بیاید. بیشتر ما ذکر کردن که یعنی کدام چنجیز یا کدام تغییرات در این پروگرام CSP نامده به مو روند قبلی پیش نرفت. So the last question is one of refugee guy from Indonesia. He asked Afghan refugee who arrived after July 2014, they are eligible for this visa to apply or not? سوال دیگه هستن که از دوستای در اندونزی، میگه کسایی که در اندونزی بعد از جولای 2014 رسیدن آیا اونا وجود شرایط برای زمین ویزای بشاردوستانه فعلی هستن یا نیستن؟ Can I seek clarification of the question again? So who is the one person that's wanting to apply? I think the question is from people in Indonesia. For those people who arrived in Indonesia after July 2014, you know, the policy has changed. So the question is, are they eligible to apply for this humanitarian visa, for this 3,000? Where are they at the moment is the question. Indonesia. In Indonesia. Yep. Well, there's no actual bar on someone in Indonesia applying for a humanitarian visa.
جواب کوتاهی هستند که میگه هیچ گونه ممانعت یا بار وجود نداره برای کسایی که برای ویزه بشردوستانه از داخل اندونزی درخواست بدن. So there's no ban on people applying. They can apply. The question is really one of whether how the government will prioritise the application, whether it will be given whether it will be given priority, high priority, medium priority, low priority. It's unclear. خب اینا گفتن که هیچ گونه ممانعت نیستن برای کسایی که برای ویزای بشردوستانه از داخل کشور اندونزی درخواست میتن، ولی سوال مهم اینجا است که آیا دولت روند بررسیش چگونه در نظر میگیره؟ آیا که اولویت قرار میتونه که نه به حد متوسط است که به خیلی شاید ممکن است که در قسمت پایین درخواست باشد. Okay. Ali, I've got any more question? I think. Just one more question from my side. I may give my chance to Zabi. Zabi, if you want to go. Hi, David. Thanks very much for the very useful information. I had another question about the visitor visa 600. I know many people from Afghanistan in the last few days have been contacting me to apply for the visitor visa. Are there any, and I know many people have already applied and submitted the visitor visa. Are there any chances of people getting a visitor visa? سوال ما دوستا در ارتباط با ویزای 600 یا ویزای ویزیتر ویزا یا ویزای سیاحتی بود که یک تعداد از دوستا سوال کرده بود و خیلی یک تعداد از دوستا درخواستیم داده برای ویزای سیاحتی که آیا امکان قبولی ویزا وجود داره یا نه. I mean, the basic answer is that someone can apply for a visitor visa. There's nothing stopping someone applying, but normally it would be very difficult for someone to get that visa. سوال شما متوجه شدین برای در رابطه با ویزای سب کلاس 600 یا ویزای فامیلی سیاحتی یا ویزایی که میخواین مردم به فامیلی ببینن، از اونا سوال شد که آیا شانس از اینکه برای یک نفر ویزا صادر شود چقدر هستن؟ اینا گفتن ممانعت نیستن که برای ویزا درخواست بدن، ولی درباره صدور ویزا این که برای یک نفر ویزا داده شود گفتن مشخص نیست. Yeah. So look, it's a situation where there's nothing stopping someone doing it, but it's not clear to us at the moment what would happen if someone does. It's not an option that is very clear to us at the moment. باز هم مثل پیشتر گفتن کدام ممانعت وجود نداره بر کسایی که میخوای بر از می ویزا درخواست بدن، ولی جوابی که یک نفر چقدر زود یا دیر در شرایط فعلی ویزا گرفته میتونن بر از ما متقابل مشخص نیستن، واضح نیستن. The visas that for applying to Australia in the context of the crisis in Afghanistan, the visas that are generally the ones that we're focusing on are the humanitarian visas that we're talking about. And of course, the Australian government is also, and also if there is a family visa, such as a partner visa, or a child visa, or some other kind of visa, as well as the Australian government have been granting temporary humanitarian stay visas, the ones that we just mentioned. So they have been the focus in terms of visas that might be granted to Afghan people in the context of the crisis. مگه که در شرایط فعلی پیش آمده در افغانستان دولت فوکسش یا متمرکزش روی ویزاهای بشردوستانه هستند که ما قبلا صحبت کردن و همچنان ممکن است ویزای همسر باشد و ویزاهایی که مربوط والدین و اطفال باشد و همچنان ویزای عاجلی که مربوط سب کلاس 449 هستند. فعلا تمرکز دولت بر ضمن هستند که ممکنه در اولویت قرار دادن که صادر شوند. Can I ask a question?
So David, you mentioned about the identification. So I have received so many questions. A lot of people, they have only the national ID card, or we call Taskira, or with Afghan passport, or most of them, they don't have none of these. And then they are asking, can they still apply for this humanitarian visa or not? از سوال رقم هستن که پرساندن که اکثر دوستا سوال کردن که ما اسناد هویتی و قدر مکمل نداریم. ممکنه یک تعداد پاسپورت داشته باشد وقتش خلاص شده، یک تعداد نداشته باشد، یک تعداد گم شده باشد، یک تعداد فقط تذکره دارن. آیا اینا برای ویزای بشردوستانه فعلی کسی میتونن درخواست بدن یا نه؟ I'd like to share with, do you want to go for this one, Rajat? Sure. So the short answer is yes, they can without any identity documents. But what's important is to provide an explanation as to why they don't have it. And yeah, I'll let you. Yeah. مگر جواب کوتاه هستن که حتی برای کسایی که کدام سند هویتی ندارد میتونن برای ویزا درخواست بدن، ولی شرط این که باید توضیحات بدن دلیلی که اسناد ندارد چی هستن یا چطور شدن یا چی اتفاق بشن. And also why it is unsafe for them to try and obtain any Afghan any identity documents in the current circumstances. ویرم باید توضیح بدن که چرا شما نمیتونن با کدام دلیل نمیتونن، یعنی که از شرایط امنیتی کدام شرایط دلیل یا شرایط امنیتی نمیتونن شما برین سند هویتی بگیرین. Importantly, it's well, I guess critically they should only provide documents if they're genuine as well. So you don't need to put pressure on yourself to provide anything. Only if there's genuinely obtained documents, that's when you would provide it, and with an explanation as to why you don't have it if you don't. مگر لازم نیستن که شما باید کوشش کنید که هر قسم اسناد هویتی تهیه کنید یا کمرای درخواستتان روان کنید. مهمی هستن که شما اسنادتان چقدر اصلی هستن، چقدر حقیقت دارن، جعل نیستن. و درباره از این باید شما توضیحات بدین دلیل از اینکه مثلا اسناد ندارید یا نبودن یا چی شدن، باید یک توضیحات باید باشن درباره از مو کمبود اسناد هویتیتان. Okay, one more question from Shakur. یک چند سوال دوستان مطرح کرده، از جمله یکی است که ویزه 449 داره و در ترکیه به سر میبره و مطابق اسنادی که برای من نشان داده در اون ویزه که برای داده شده اونجا هیچ اسمی از او در ذکر نیست، هیچ مشخصات. برای او در ایمیل گفته که شما مراجعه کنین، جزئیات دیتیلز در سیستم هستن. یک آیا همچین چیزی اصلا واقع داره یا خیر؟ و حیران مونده که من این ویزا رو دارم، من باید در کجا مراجعه کنم؟ سفارت ترکیه هم که تماس میگیریم پاسخ نمیدن یک پاسخ درست. سفارت استرالیا در ترکیه البته. The question is for the holder of Subclass 449. So some people, they receive 449 visa, but the problem is that the applicant name is not mentioned in the email or the visa grant letter. They are now in Turkey and they're trying to get in contact with the Australian embassy to get an explanation if that is a valid visa, if they can fly with that one. So do you think anything is possible or any notification without the applicant's name? Because they're trying to work it out if that is a valid visa and that is on the system and they can fly out of Turkey. This is a 449 visa, is that right? Yes, 449. Yeah. 449 notification with no name. Sorry, say that again. So 449 subclass or 449 visa, the notification that they have received, the email, they do not have the name in the email. So normally, I think in the subject line, they put the name, the applicant's name, but they do not have it. Yeah, well, look, it's difficult for us to know without seeing the document, the information to advise on something like this. I think the best advice that we could give tonight is that they should get advice about it, because normally, as you'd imagine, a visa that's granted specifies the name of the person who the visa is granted to. That's standard, as you'd imagine.
there is no such thing as a sort of a more generic visa. It's always granted to a person and they're named. And so if there are any issues on that front, I think that the person would need to get individual advice about it. مگر از ما بسیار مشکل هستن بدون از اینکه ما سند ببینیم یا ایمیل ببینیم یا که ویزا گرند لتر ببینیم ما برای شما بگوییم که این واقعیت داره یا نه یا حقیقت داره یا نه. معمولا هر ویزا یا هر ایمیلی که یک شخص میگیره در قسمت سابجکت لاینش نام نفر تذکر داده میشه، یعنی نام کسی که میخواد ویزا رو بگیرن. دیگه بهتر هستن که اونا یک مشوره جداگانه از طرف اداره دولتی استرالیا بگیره. سوال دومی است که کسایی، یک دوست ما چند نفر پرسیده که کسایی است که آدمای سیاسی هستند، آدمایی که در جامعه هستند مثل وکیلای پارلمان و وکیلای شورای ولایتی یا مدافع حقوق زن، اینا آیا کدام ویزی اسپیشال برای اینا در نظر گرفته شده یا یکی هم مثل سایر کسای دیگه هم Humanitarian Visa اپلای کنن؟ The next question is from people in Afghanistan, the social activists, the member of parliament, or those who are working with the government, with high-profile people. The question is there any specific visa allocated to this category of people, or do they need to just go through these humanitarian channels? No, there isn't a special visa, but anyone that is at risk should highlight the problems that they face, including if they have a particular profile, their background, their involvement in, whatever it is, for example, in this situation, politics or the like, they should highlight that in the application for a humanitarian visa. مگر هیچ گونه یک ویزه مخصوص یا مشخص برای زمین طبقه مردم نیستن. اونام شامل زمین برنامه بشردوستانه میشن. هر کس شرایطش فرق میکنه. البته نکته مهم هستن که هر کسی که میخواد برای زمین ویزا درخواست بدن باید توضیحات درباره فعالیت‌هایشان، درباره اینکه چه کردن، کی هستن، از نگاه سیاسی و از نگاه اجتماعی، یعنی اون نکته رو باید برجسته کنند در قسمت کششون. In the 842 form for the humanitarian application, it is very important to give detail about why the person fears suffering very serious harm. Yeah. And it's that kind of information that's just been raised, which may well be very relevant to that person's fears of being suffering very serious harm at the hands of the Taliban. Yeah. یک نکته بسیار مهم در قسمت فرم 842 که شما شاید متوجه شده باشید، در قسمت آخر فرم جایی هستند که باید درخواست دهنده به صورت واضح توضیح بدن، توضیح بسیار جامع باشن که جان نفر از طرف کی و چی و کدام موضوعات در خطر هستند. مثلا فعلا در شرایط افغانستان جان کسایی که برای دولت کار کنند، یعنی که سرشناسای دولتی هستند، از طرف طالب در خطر هستند. اینا میخوان بگن که در اون قسمت کیسشون باید واضح شود که جانشان از کدام بابت، از کدام لحاظ در خطر هستند. یک سوال دیگه ای، آخرین سوالی است که دمی سیستم ایمیگریشن خب دمی سیستم ایمیگریشن دمی لینک خود شما در صفحه نهادم نشر کرده بودین، یک لینک آنلاین بود که آنلاین خانه پیدا میشد که در اونجا فرم 842 هم بود، فرم 681 هم بود. میشه همین فرم را مثلا کسایی که در افغانستان است و هیچ کسی را اینجا نداره خودشان اپلای کنه، همین فرم به شکل آنلاین میشه اونا از اونجا خانه پوری کنه؟ There is an online forms being circulated on social media. So for people in Afghanistan, are they able to do it from there because they don't have anyone in here to apply on behalf? به خاطر یک سیستم پستی در افغانستان اصلا دیگه کاملا از بین رفته، اونجا دیگه کس پست کردن نمیتونه. As you know, the current situation in Afghanistan, everything is down. So there is no postal, services. Nothing is going to happen. So I think the main point is, how do they need to send
application to the Australian government. Is that possible online through any emails, or could be any sort of ways? I don't know. Yep. Look, at the moment, if you apply from Afghanistan for a humanitarian visa, which is called a 201 visa, the application cannot be made online at the moment. Yeah. But we hope that that will change soon. So there's a legal technicality. I think we all know, wherever we are around the world, the law has all of these technicalities. Sometimes those technicalities don't make a lot of sense. And this is one of them, where the 201 visa, this is for people in Afghanistan wanting to apply. There is no ability to, make the application online at the moment, but we are hoping that there will be a change soon to that to allow that to be able to happen. اینا گفتن که متاسفانه برای کسایی که داخل افغانستان هستن سبکلاس 201 کسایی که میخواید از افغانستان درخواست کنن وجود شرایط هستن، یعنی امو ویزه 201 هستن. دیگه شاید شما در جریان باشین، مگر در شرایط پیش آمده بعض وقتا بعض موضوعات تکنیکی هستن که هیچ معنا نمیتن. مثلا افغانستان شرایط بحرانی هستن، جنگ هستن، خدمات پستی هم نیستن و در عین حال کدام یک ایمیل ارتباطی نیستن که از اونجا بتونن فرمای خود روایی کنن. ولی ما مگر امیدوار هستیم که از طرف دولت یک چنین چیزی ایجاد شود کنه بتونه فرما را رایی کنه. Just a quick question in the chat. They're saying that can we launch or can we submit the 842 online, the form 842? I think from Australia, yes, but overseas no, right? Well, yeah, so the answer is the 842, it can be lodged online sometimes for some situations, and then it says that on the form, but for people in Afghanistan at the moment who are wanting to, they're in Afghanistan and they're wanting to apply for the visa, they cannot do it online. It will have to be done by sending it to one of the Australian posts around the world. But we're hoping that very soon they'll change the rules and allow people to send those applications in online. So we're hoping that there'll be a change soon to allow these applications to be lodged, to be given to the Australian government online. متاسفانه جواب کوتاه شده که مثلا برای کسایی که از داخل افغانستان میخواه فرم پر کنه، فرم رای کنه، مگه یگانه رایشی هستن که اونا از طریق پستی در یک از سفارت‌های آسترالیا به هر گوشه جهان باید رای کنه به شکل هارد کپی به شکل دیجیتال. ولی از طریق آنلاین فعلا چنین چیزی وجود نداره. ممکن است که دولت یک پلتفرم و یک رای باید اینا در نظر بگیره ایجاد کنه. I think it's David, it's going to be last question. Thank you so much. I know you're very tired. So, for example, a lot of Afghan community members, they're living here in Australia, but they do want to apply their family member back home, and then they can they lodge an application on behalf of them and submit this form 842. Or what's the process? For example, myself, for someone like the same situation, if they're going to apply for their mom, sisters, so what they're going to do? So they can. That if they're a family in Australia that want to sponsor someone, they can sponsor them from Australia if they are a permanent resident or and someone can apply. There can be sponsorship. If someone's a permanent resident or citizen, but it will then depend also on where the family are, whether they're in Afghanistan or in another country, as to what the application will be. Do you want to add anything to that, Rajat, at the moment? No, nothing at the moment. But yes, I guess what's really become clear to me with all of the questions is that, look, there's different forms and different ways that the applications have to be lodged and can be lodged. And it does depend on
the person's individual circumstances. So if there is someone who has family in Australia, do get in touch and we'll be able to tell that person in Australia exactly how they should do it, the best way they can do it, the quickest way they can do it. Yeah. So there's a really important, sorry, I'll let you interpret that first. Sorry. سوال قسم بودن که معمولا فرم 842 و فرم 681 دو فرم متفاوت هستن از طرف کسایی که داخل استرالیا درخواست دادن میشه. اینا میگن که هر کس شرایطش فرق میکنه، یعنی کسایی که میخواد دقیقاً بفهمه که کدام فرم کدام سب کلاس باید برایش درخواست بدن میتونن که امرای رفیوجی لیگل صحبت کنن و اینا برایشون کمک خواهد کردن که دقیقاً کدام فرم کدام سب کلاس یا چی گونه و چی شرایطی دارن ما امرایشون کمک خواهد کردیم. This raises a very important point, which is that not all situations will be the same. And that is why it is extremely important to get legal assistance if you are unclear about anything, to get legal assistance about how to apply and what to do, what to do about it. باز میگیم این موضوع بسیار حساس هستن، بسیار مهم هستن. شما به خاطر از اینکه یک درخواست خوب رای کنید، یعنی که درخواست شما جامع باشه، صحیح باشد، حداقل شما باید مشوره مهاجرتی از کسایی که مثل آقای دیویدمن هستن باید مشوره بگیرین، چون شرایط هر یک نفر متفاوت هستن. یک نفر یک قسم داستان داره، کسی یک داستان دیگه داره، این فرق میکنه. اینا در چت اینج گذاشتن که لیگل هاتلاین که هستن برای شما، ریفیوجی لیگل برای شما میتونن کمک کنن. از روز دوشنبه تا پنجشنبه شماره تماس هستن 0994130166. بازم من تکرار کنم 0394130166. از ساعت 9 پیش از ظهر تا ساعت 5 بعد از ظهر شما میتونن که همراه از ما با تماس. In other words, the legal options may be different depending on your circumstances, and make sure that you get advice so that you know where you stand in relation to legal processes, what's available and what to do about it. امور که میتونه پیشتر گفتن مگه هر نفر شرایطش فرق میکنه، داستانش فرق میکنه. ای که کدام گزینه ها برای شما خوب است، بهتر هستن، باید شما مشوره مهاجرتی بگیرین. به خاطر از اینکه برایشون نظر به داستانتان، نظر به شرایطتان، اینا براتون خواهد گفتن که این گزینه براتون بهتر است. We're happy to help. We're happy to help. That's what we do. I was just going to say, the last question from my end, Mr. Zirak, sorry. I'm waiting for a long time, so sorry. Mr. David, one of the guy asked, he asked you like, I have a visa for 9. I'm in Afghanistan right now. So can I fly from third country like our neighbors, Iran or Pakistan? Or? Yes. If you do want to interpret this. Sure. Yeah. اینا سوال کردن که یکی از دوستا دارای ویزه 449 هستن، ویزایی که فعلا دولت به صورت امرجنسی عاجل بر کسا صادر کردن. سوالی هستن که آیا از کشور دوم یا سوم اونا میتونن پرواز کنن یا خیر؟ So if you have a visa to come to Australia, such as a 449, that should enable you to be able to come to Australia on the same basis that it was granted. So if it was granted to you a 449 and you are still in circumstances where you need to come to Australia on that basis, it should enable you to do so. But I think if unclear, get advice. جواب رقم هستن که اینمی ویزای 449 یک ویزایی هستن که از طرف دولت به حالت یا به شرایط بسیار عاجل صادر شدن. یعنی اگه شما ویزا قسم هستن که در شرایط باشین، در جای باشین که برای شما گفته شده، یا شرایط ویزا هم قسم هستن که شما باید از اون طریق پرواز کنید. بازم میگن که خوب هستن که شما مشوره لازمه باید از ارگانای لازمه باید بگیرین.
اگرچه اینا بیشتر توضیحات دادن کسایی که دارای از این ویزه هستن میتونن که پرواز کنن در صورتی که در بین از این 3 ماه باشن، یعنی قبل از اینکه ویزهش وقتش خلاص شود اکسپایر شود باز اینا میتونن که پرواز کنن. Ask again these questions. That he or she can fly from Pakistan or Iran or not? نه آقای اندش آقای چه آصف جان ما میتونم یک توضیح بسیار کوچک در این مورد بتم؟ Yes, I think we've got another question here. بخاطر بسیار واضح و فشرده این ورقی که برای کلگی ران شده، اول اینکه نام اپلیکنز در ایمیل نوشته است که این نفرها کسی دارای شرایط زی ویزا می باشه و ثانیاً این ویزا این انویتیشن برای ویزا است، در واقع این خود ویزا نیست. یعنی دو انویتیشن واضح نوشته است که وقتی که شما میرین در میدان هوایی کابل خود به استرالیا معرفی کنین، این در واقع وقتی که شما خود معرفی کنین برای اینا به این مناسب که شما به رزمی ویزه 449 اپلای میکنین، یعنی این قبول میکنین. بنابراین این فقط در شرایط خاص افغانستان است. Yeah, just a clarification, David, from Hamid. So what he's saying, the subclass 449 is just an invitation. So it says the applicant's name, and it's saying that once you receive this invitation, you need to identify yourself to the Australian authority at the Kabul airport, and that means that at that point you are allowed to apply for this visa. So it is not a visa, actual grant letter. It is a kind of invitation. Yes, it's a kind of invitation to apply. You are eligible to apply for 449 once you have arrived to Kabul airport. That's why it's not clear whether you can fly from a third country or not. Yeah. دوستان اینجا در مورد زمینی که یک تعداد کسا برایش یک ایمیل از طرف اداره مهاجرت رسیدن و در اونجا نامش نوشته هستن، یک ذره موضوع گنگ هستن. یک تعداد شاید باور کنه که این ویزه هستن، ویزه واقعی هستن که یک نفر میتونن از کشورهای دیگه هم پرواز کنه، وقتش 3 ماه هستن و شاید سر از لیتر یا ایمیل نوشته باشن که این فقط یک دعوتنامه هستن که برای شما میرسن و شما وقتی در میدان هوایی رفتین خود به مسئولین دولتی استرالیا معرفی کنید. وقتی شما معرفی شدین به این معنی که شما او زمان مستحق از این میشین که برای رزمی ویزا درخواست بدین legally. Yep, David, you can add anything? Very right. So I think this is going to be the last question. So I'm just going to thank you, David and Virgit, for your time and for supporting and providing such a crucial information for the Afghan community. Thank you so much. So one of the Afghan community member asked, as Afghan community organizations, or maybe non-for-profit organizations, can they sponsor an Afghan member from Afghanistan here? سوال آخری رقم هستن که معمولا انجمن‌هایی که در داخل استرالیا هستن، آیا اونا وجود شرایط برازمی هستن که کسایی را بتونن از افغانستان اسپانسر کنن؟ یعنی نه فامیلی هستن یا کدوم چیز دیگه هستن، مؤسسات هستن، نهادها هستن؟ As we discussed before, it doesn't have to be a family member that sponsors under a humanitarian application. So it can be non-family that sponsor. So the answer is basically yes, it is possible. Yeah. And Viraj, I don't know if you want to add anything to that. I guess the only thing I would add is the proposer there has to be a person and not the organization, if that makes sense. So if it's a not-for-profit who is doing it, yeah, it'll have to be a person in that not-for-profit. Yeah. So just to be clear, if it's not the organisation, as Baraj said, but non-family can apply, can be the sponsor, which is called if you hear the word proposer, that effectively is like the sponsor in this kind of with this kind of visa. It's good to introduce that proposer. Yeah.
سوال اگه پرسان کردن ما پیشتر گفتیم که یعنی به این معنی نیستن که فقط یک نفر کسان میتونن که یک نفر یا فامیل درخواست بدن، بغیر یک فامیل میتونن کسای دیگه هم درخواست بدن. معمولا انجمن ها مگه امکانش هستن در صورتی که فرد داخل انجمن باشه، یعنی ما پروپوزر از داخل انجمن باشد یا شامل انجمن باشد، اونا میتونن. بازم فکر کنم یک سوال خیلی تکنیکال است. David, I think So I actually just want to add something here that we've been talking about sponsorship a lot tonight, but the technical word is actually for the humanitarian visa is proposer. It's actually, so it's the same, it's actually technically called proposer. So if anyone hears or you read the word proposer, that is effectively the same thing. It's that is the sponsor, but they call it under Australian law here for the humanitarian visa a proposer. مگه شما شاید در جریان باشین یا اینکه شنیده باشین تکنیکلی کسی که میخواد درخواست یا اسپانسر کنه به نام پروپوزر هستن. خب پروپوزر در حقیقت امو اسپانسر هستن که یک نفر میخواد یک نفر درخواست بدن. اینا میخواد فقط امو تکنیکلی ام کلمه رو استفاده کنه پروپوزر هستن. I think توضیح ریزه من میخوایم اینجا بتونم که برای ما و شما که پروپوزر میتونه که منطقه دیوید گفتن هر کس شده میتونه، نه یک ارگانیزیشن، اما میتونه ممبر از اون ارگانیزیشن یا اعضای از اون ارگانیزیشن میتونه پروپوزر باشه. اما وقتی که مسئله اسپانسرشیپ مطرح میشه این به این معنی است که شما باید عضو فامیل زو باشین. Okay? I just made it a little bit clear, David. So yeah, it's just differentiate between the proposer and sponsorship. Yeah, it was a bit confusing for us. I think we have enough discussed tonight. It's already really simple. Proposer is a sponsor. Yes. Okay. So when we think of sponsor, it's called a proposer. In terms of humanitarian visa only. Yeah. David, I would like to thank you on behalf of the Victorian Afghan Associations Network. Thank you for your time. Thank you for the detailed information regarding the humanitarian visa. And you have answered, I think, heaps of questions that we had through the social media, phone calls, through the friends, families, anyone. And that means a lot for the community. And we know that you are working and helping and supporting Afghan community in the past, I could say 20 or 25 years. And that is really great. And we really appreciate that one. I wish, we had a kind of physical meeting that we could offer you a cup of tea or coffee, or could be a dinner. Yeah. And, for now, we all learned the quarantine in the lockdown. Yeah. Yeah. And once again, I would like to say thank you very much. You and Raj. Yeah. Look, thank you. And can I just say again, we feel very deeply what you are all going through. It is something that has been something that the crisis has, I think it's fair to say, been something that has touched people around the world very, very deeply. It's caused deep trauma. It's been deeply distressing, I know, for all of you and all of the people in your community around the world, and for people in Afghanistan now who are going through a grip by fear and don't know what the future is going to hold. But I just wanted to say that throughout all of this, and I know that there's a long history to this, and this is sort of this current situation is a crisis unfolding where we don't know exactly where it's going to head, but it is extremely dangerous and deeply traumatic, we understand, for everyone. What we want to offer is to continue to stay very closely with you, working on ways that we can both understand what's happening for people and what the issues are, and how we can help. Yeah. And I just want to add to that too, that we know that although our main contribution is legal, we also are deeply involved in advocating for policies that respond powerfully
meaningfully, that actually do something in this context for people, whether that be lifting the humanitarian intake with more visas, making sure that people can be evacuated if they've got visas, so many other things that they can apply to come to Australia, that people in Australia are able to help sponsor family, and many other issues. We will continue to advocate with you, but with you, and informed, driven by the concerns of your community. And we also, I just wanted to note one other thing. Our focus is legal. It is also the advocacy. The relationships here matter deeply to us. Every one of you, every one of your community. But we also know as part of that the law is only one part of this, and we need to be working very closely with other supports. This is causing huge distress. We understand mental health issues and a whole range of other needs, humanitarian needs and other very basic needs. So we understand that it's not just about legal options, it's also about other supports that are needed. And so that's what we just want to commit, that we will work together with others, including yourselves and others, on those other supports, so that we can join up and work together. But we're there for you, and we will continue to be there whenever you need that, but driven by what you let us, driven by the concerns of the community. Yeah. Thank you. Thank you, David. Thank you. David. I just want to interpret that part, and then we're gonna finish the meeting. دوستا، آقای دیوید من مدیر مسئولی یا مدیر مسئول اجرایی رفیجی لیگل هستن. از طرف خود و از طرف ویراش همکارشان پیام همدردی خود برای شرایط پیش آمده افغانستان ابراز کردن. مگه شرایط بسیار بحرانی هستند، شکننده هستند. ای که چه اتفاقای آینده پیش میاد هیچ کس نمیفهمه. ما میفهمیم که مردم افغانستان چه داخل افغانستان و چه داخل استرالیا و در هر گوشه که دنیا باشد، شما بسیار در یک شرایط خراب قرار دارید، تشویش دارید، نگران هستین، وضعیت روحیتون خوب نیستن. ما این موضوع رو درک میکنیم و ابراز همدردی کردن. در عین زمان اینا گفتن که با وجود از اینکه رفیجی لیگل یک مؤسسه هستن که به صورت قانونی مشوره‌های حقوقی را، مشوره‌های مهاجرتی را برای شما ارائه میکنند، اینا در عین زمان لابیگری در مورد بعضی پالیسی ها هستند که رویش کار کرده هستند. بعضی قانون ها هستند که اینا در مورد مهاجرت هستند، در مورد قانون پناهندگی هستند، در مورد ویزاهای بشردوستانه هستند. اینا بر علاوه از این خدمات مهاجرتی، اینا یک پالیسی های دیگه هم دارند که امرای بعضی گروه ها همزمان کار کرده هستند و میخواهند که یک شرایط خوبتر برای مهاجرین ایجاد شود، یک فرصت باید باشد. دیگر مگه امکانش هستند که با همکاری شما و همچنان اینمی که شرایط داخل جامعه چی هستند و شما بر از ما چی گپا رو میرسانید، تشویش چی هستند، نگران چی هستند، موضوع چی هستند، ما میتونیم همزمان همگام امرای شما پیش بریم. در نهایتش بازم گفتن اگر شما خواستار هر گونه کمک مهاجرتی، مشوره‌های مهاجرتی باشین، امرای به مؤسسه رفیجی لیگل در ارتباط شوید. اینا هر زمان هر وقت چیز در توان باشد امرای شما کمک خواهد کردن. Thank you, David. That's all right. Day and night, round the clock, we have been working with legal teams at Refugee Legal. Also wanted to let you know, we also have 18 big law firms that partner with us. These big corporate law firms. And when the crisis struck, we called them and we said, we're going to need reinforcements, armies of lawyers to come over and work with us, because we're going to have to work around the clock to get applications in fast. And we're going to have to keep doing it for months and months and probably longer, so that we bring in the reinforcements to work with us. What we do with those lawyers is we train them and we fully supervise them to help people in your community with their legal needs, and that's what we'll keep on doing. But I want to let you know that
these are that we have been inundated with calls for help. You know, that those law firms and others that have been contacting us saying, we just want to help, we want to do whatever we can. And so we're building the resources day by day to be able to do everything we can, and we'll continue to do that. But there is the deepest commitment within the legal community and beyond to help, and not just overnight, but it'll continue. Yep. بازم یک بار دیگه میگه که مؤسسه رفیوجی لیگل فقط تنها یک مؤسسه نیستن که امروز شما کمک کنه. بر علاوه از اینا وکلای دیگه هستن، لافرمای دیگه هستن که امروز از اینا در تماس شدن، میخواین امروز از اینا کار کنن و اینا وکلا را به صورت خیلی خوب آموزش میتن، ترین میتن و عین زمان که هستن از اینا سوپروایز میکنن که کارهاش چطور هستن. در کل میخواهید تو بگوین که فقط یک امشو نیستن که ما معلومات رو برای شما گفتیم و خلاص شدن. مؤسسه رفیوجی لیگل هستن، مطابق با زمان کوشش کردن که کارا را زیادتر کنه، بیشتر کنه و کارا بیشتر خواهد بدن. ممکن است بر ماها طول بکشه و در نهایتش اینا میخواین که همکاری خود اعلان کنه. Okay guys, Yep. thank you very much. David, thank you so much. Thank you, everyone. Yeah, that was a long night for you and for Veraj and other colleagues. I would like to say thank you and to Shakur. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you. Pleasure. Thank you very much, David. Thank you. و کسایی که تا حال نتونستن این جلسه را از اولش تعقیب کنه، بازی در صفحه فیسبوک ما سیف میشه، با شما میتونین که بعداً از اول پروگرام تا قسمت آخر ببینین. باز سوالا را اگر داشتین میتونین در اونجا جوابش بگیرین. تشکر. Thank you. We'll do this again. Whenever you Thank you very need much. it. Thank you. Good night. خداحافظ نمیگیتون. Okay. Thanks.